dégga bi mooy you want to be humble and everything, why you are not an ordinary minister in this cabinet. That's true, because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... loolu mooy sa gis-gis. loolu mooy dégga. It's the fact, whether moom accept ko or not, loolu mooy dégga. So the point is, lu ñoo laajte mooy nit ñi luñ foog mooy because of that prominence bi nga am, de Barrow def la dee consult o léegi yow yaa dee yóbbu ay nit si Barrow pour mu appoint loolu mooy laajte ndax lii moo am. président Adama dafa am mandate bi ko Gambians choose ne na liggéeyal réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka woleta ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le so ka APRC ta kala image de da kotenge saje fo Gambia no kotenge si la parti ni na kotenge. No, yalon say you are putting me in a funny position. Come down ni fa de ko bita jahanda. Ni kala te ko kala te. ñu ngi leen di dalal ci gis-gis bi ngeen baalal ñu si ñu starté late because dafa am some technical issues yu ñu doon jéem a fix waaye from now on dañoo bëgg di ñëw 5:30 PM te duñ si late starting from next week incha allah ba tax tey ñu ngi ñëw pour waxtaan ci li nga xam ne mooy affaire yi of course constitution bi ñu ngi gis recently ñu gis political parties and leaders yi gars yi dem fi nga xam ne mooy Nigeria pour meet Goodluck Jonathan pour gars yi discuss about draft bi xool naka lañ ko mën a put in place loolu moo taxoon pour gars yi dem ma am tey suma panélistes yi pour ñu xool an in-depth look pour xam exactly lan moo tax ba ñu dem ak tamit lan la government bi di def lan mooy nekk seen reaction after meeting bi gis nañ interview yoo xam ne ñu ngi ko joxoon ñi nga xam ne mooy ñu Mama Kandeh ñu Dr Ismaila Ceesay lawyer Dabo ak tamit yeneen political figures yu fa nekkoon ñu Sidi Ndiaye gis nañ gars yi di wax lu bëri towards meeting boobu noonu so tey dinañ ko maanaam faram fàcceel si kanam Dabakh Malick ak tamit Essa Ndiaye lecturer la mu ngi teach international relations at the University of the Gambia so moom dinañu join si kanam pour mu wax ñu based on moom expertise am lan la gisee relation between Nigeria ak Gambia ak waaye Goodluck Jonathan lu tax ñu jël ko pour mu mediate maanaam muy affaire yi draft bi nii Sabally ñu ngi la am si studio bi ñu ngi am Doudou Dia ñu ngi am Nene Freda Gomez ak tamit Seth Mati Diaw te ñëw na moom dina bëgg a ñëw twice every month pour mu join ñu ak tamit Rafi Diab tam mu ngi tey Sabally nañ start with yow balaa ñoo ñëw xool trip bi Abuja bu gaa yi demee meet Goodluck Jonathan nañ ñëw first ci draft bi ñu ngi gis ne lii ñu ngi ko CRC ñu ngi sommitoon draft bi since March 2020 by now dañ expect woon ne dinañ am at least referendum but gisuñu loolu noonu si yow sa gis-gis because yaa nga di follow lii gis nañ National Assembly members yi ñu ngi ko doon debate ak yooyu noonu what exactly nga foog ne moo nekkoon the core reason ba tax ñi go through bu ñu ko passé muy bill bi ba tax bill bi bu ñu ko doon pass go through muy draft bi demut jaalut waaw ok jërëjëf di balaa ñoo door rek acknowledge the death of a very prominent young Gambian, Sol Kuyate. Thank you very much. A very prominent and successful coach. A big loss to the country. Yeah, on the constitution, Ansu Jack, man foog naa ne yaa ngi guddal bayam noor. Constitution bi moom lu tax jaalul ñun ñëpp xam nañ ko. And let me make it clear, I'm not taking any partisan position on the issue of the Constitution. It's a national issue, and I have my own views about the Constitution. I've never been a fan of the CRC. I expected they would fail, and they failed. Why? The point is, politics aside, I'm not speaking for my party. I'm not taking a partisan position. Adama Barrow more sabotage the constitutional process. And Dom Bunga Jur, nako kenen rey, yow bul ko rey. So Barrow should be charged for infanticide. Dafa jur doom pare mu rey ko. Loolu mooy di issue, loolu moo tax jàllu Barrow moo ko sabotage. Okay. Dinañ ñëw si waxtaan bi dinañ ñu xool about tribute yooyu noonu but then Rafi sa gis-gis on bill bi lu tax jàllut. Ansu yow kay fanaan yaa ngi ñu ngi répété yëpp because bill bi ñu ñëpp xam ne lu tax jàllut. Bill bi weeks balaa ñu koo pass si parlement bi. Already gisoon nañ science yi. Because if you could remember si newspaper bi. gisoon nañ cabinet bi génn ñu ne. ànduñ si bill bi fu mu waxee ne retroactive nature of the term limits. ba pare tam ñu noo complain about ministerial positions yoo xam ne ñu ne balaa ñoo appoint ministre foog parlement bi approve. So gisoon nañ ne parlement bi dooroon nañ di cast about the constitution. ba pare gis nañ tam
the line of voting bu doon xam bu mu demee si parlement bi it was all MPs ñoo xam ne Barrow jënd na leen oo ñoo xam ne dañ cross carpet dem ak Barrow ñoo vote against this issue so basically yes man ni ma ko gisee daal Barrow moom moo tax ba affaire si jaarut because it did not even go to the second reading deeran den la ko gaay kill so ñu ñëpp xam nañ I think even Stevie Wonder sax mun naa gis ne no it's good because kan moo yaaxa bil bi no it's good because with new developments yu nekk di am there are a lot of things yu nekk di happen mun na am nit ñi dañoo am different views about what exactly moo taxoon bi loolu am Doudou Dia sa gis-gis jërëjëf Ansu di sant suma naataangoo ñu fi nekk ñëpp li ma gis mooy li ñu wax bokk na ci mbir mi waaye leneen li ci des mooy buñ fàtte ne proposed draft moo njëkk a génn am ñu bari luñ ci gis ne lii bàyyi nañ ko and stakeholders yi ñëpp def nañ seen position paper so nit ñi liñ gis nag wala liñ bëggoon mu am di ko séntu te gisuñ ko ci lu bari bokk na tam ci lu tax jaalu naa la ci jox ay misaal soo ñëwee ci wàllu diine ñu mel ni di Gambia Christian Council am na lu bari luñ leeral luñ gis ne ñoom loolu féebawul leen ci nekkuñ ci parlement bi waaye dinañ mën a am influence nit ñi Supreme Islamic Council noonu man workshop yu bari wax naa ko ne suñoo draft dara ñaari mbir ci réew mi fii Gambia laa wax buñ ko di bàyyi gannaaw mooy ñun dañ doon ñu gëm yàlla muy jullit ak christian ñu yar ñu tam ci adda ak cosaan buñ ko bàyyi gannaaw man si suma gis naa ne loolu contribute na ci bu baax comme sooy defar dara fexeel ñëpp ñu bokk ci ñu gis ci seen boppa dafa tax ñu puus mu dem surtout bu final draft bi génnee tam am na ñi ma gis mooy dañ waroon a def lu ñoo wax ne national dialogue loolu xëj na dinañ ci ñëw ci kanam waaye man gis naa ne loolu comme su doon dee na sax waaye ñàkk am dialogue mooy li ko suur soo man foofu laa gisee ok Seyd Mati political science lecturer nga soo xoolee affaire yi di nga gis ne ñu bëri ñu ngi link reason bi waaye mu fail mooy because of APRC ñu ngi in line with Barrow APRC ñu ngi gis ne lii seen parti ñoom moom kind of 1997 bi ak yooyu noonu because it was changed about 50 times by former president bi sa gis-gis la nga foog ne moo taxoon ba loolu am waaw man suma gis-gis is maa ngi nuyu askan bi maa ngi nuyu tamit suma naataange ma starté sorry waaw sit yaa ngi fixal nañ la mic ok go ahead so man suma gis-gis leena la constitution is about a power sharing document dafa contentious it was contentious from the onset kan moo ko yaaxa kan moo fa support kan moo like lu contentious foog mu am loolu and foofu la agree with Doudou su mu waxee ne dañ ñàkkoon dialogue and then I think loolu bokkoon na si the reason because even bala moo egga parliament sax parliament nuñ meloon nuñ starté ak at the end of the day nuñ mel nekkaatutoon benn but for me the bottom line moo nekk ne we missed an opportunity buñ missoon moo nekkoon ne nekkuñ noonu dañoo wane parliament pour ñu pass constitution mu dem rek all these issues yu ñu nekkoon di wax there was an opportunity boo xam ne they were supposed to do that but constitution making is a political process buñ fàtte loolu mukk the political process nag foog everybody nekk on the table ñu seet lan la ñoo mun a jël ak lan la ñoo mun a bàyyi pour process bi dem otherwise su fekkee ne ku nekk dafa téye saatam rek dara du am te loolu lañ fi am right now ok nee Freda sa gis-gis na I am Ansu Jack no sit da nga baalal Barrow to da nga bëgg a wax ne Barrow played any role in this you can't discuss the failure of this constitutional process without mentioning Barrow and no hold on no it's true man sam suma view this is Giss Giss back to real Giss Giss du nekk symposium kii waa keneen waa dañoo werante fii Rafi am na Rafi salient points you mentioned Doudou Dia nag tey xaw ma ban position la ñëwee but Rafi made some good arguments the only point fu mu miss cabinet President Barrow dañ jékki-jékki every other day front page standard cabinet disagrees with this Barrow moo rey lii we have to mention him okay no it's good bu rek nee sa gis-gis no nga say dictateur la nee continue la nee sa gis-gis jërëjëf Ansu Jack di nuyu suñ viewers yi di leen wax ne welcome to yet another episode of Giss Giss di leen jaajëfal yéen ñëpp namoon naa leen Seyd nekku fi woon last week Sabile tam nekku fi woon last week and to say thank you to Ansu Jack I'm fond of hearing this phrase ladies first but in Giss Giss I guess it's ladies last it's okay I'll take it Giss Giss is real democracy it's okay or money doesn't matter it's okay I ain't complaining but I'll mention it it's okay but anyways
I think my views is not any different from li Rafi wax ak li Sabally wax. Li ko Sabally waxee rek ñu ngi naka nga ko waxee sa proverbe bi ñu ngi guddal béy noor. guddal béyam noor. ñu ngi guddal béyam noor. loolu lu ñëpp xam la. li ko rey ak naka lañ ko reyee ak fan lañ ko reyee ak paaka bi ñu use ñu rey ko loolu is evident ñëpp xam nañ loolu noonu. So let's move away from that and now speak on the real issues and how do the way forward. I think loolu moo gën a need time to be expensed on than lu ko rey. loolu moom umput kenn. You understand? So definitely my views also I fervently believe ne Barrow was the mastermind of this constitution feeling. ok Dabakh Malick tey mënuñ la am trou pour gars yi gis gis naa yaa ngi leer nañ biir US waaye dañ la am trou WhatsApp so Dabakh Malick sa gis-gis ci question bu ma lay teg gars yi mooy lu tax Belly fail. Yeah, okay man constitution bi dama agree with lu said ak wax constitution buñ fàtte ne is Not surprising at all. Process la. Process la. It's a process. Process bi gars yi dem nañ. Number one sax li ñu war a njëkk a bañ a faate mooy ne National Assembly dañ am powers to make laws. So ñoom powers yu gars yi am pour make laws loolu la gars yi jël gars yi entrust ko to CRC pour ñu def laws on their behalf delloowaat ko si gars yi. Ñu defar ñu dem wóor nit yi. Were Gambians, both in Gambia and outside Gambia. You meet religious groups, both the Islamic Council and the Christian Council. You meet political parties. Understand? Kuneka, mo am gis-gisam, bam fa constitution la buga gaay take note of that. Initial draft bu ñëk génna parce que xam nga ñu bari final draft bi la gaay nekk di ciow because am na ñu bari ñoo xam ne sax ñari duñ first draft bu ñëk génna. Yu bari mo fa nekkoon. Ñu def consultation. Ku nekk mu wax lu nga xam ne ni neexut ko fa CRC ak doole bu leen ak bi jox ñu génnee yéenay ñu bàyyi ko fa soo demee si report su gars yi joxe some of the justification su gars yi joxe pour man taxawut understand nga so those are issues yi nga xam ne ni luñ mën a toog ñu xool la understand nga so but man li ma wax from day one te waxoon naa ko last time we don't discuss even before we dem parliament yeah no ni na manela look foog nga understand constitution ni Gambia bi pour nga xam how naka la bill bi di jàllee parliament ak naka la moo jàllee at referendum parce que su jàlloon parliament sax man gëmuma ne referendum dina doon pass parce que xam nga lu tax nga like ko nga bañ ko APRC dañ am almost 5 députés si biir National Assembly APRC am na lu nga xam ne neexul leen si constitution so yow soo bëggee wax ne doo faale ñooñu parce que minority la 5 members la yaa ngeen nax sa boppa parce que absolute majority nga need pour mu jàlla ok kay sayti Barrow parce que député yi nga xam ne dañ àndaa Barrow they are more than 8 MPs so soo waxee ne da nga xeeb ñooñu noonu because there are few people yaa ngeen nax sa boppa parce que yow amuloo doo mën a am absolute majority pour nga pass a bill in parliament without nga am consensus with those people ok beneen issue bi nga xam ne nii man dama blame civil society mooy civil society am nañu si doon wax ñoo xam ne nekkuñ lawyers xamuñ even naka lañu xamuñ law bi di wax ne parliament amuñ right pour amend anything si constitution bi so parliamentarians yi gis ne ok ñun comme ñun amuñ some of these parliamentarians amuñ that experience and expo so gars yi gis ne ok ñun mënuñoo amend mënuñoo def dara so gis naa loo xam ne laayuma ko lan moo tax may waste suma time fii toog di waste suma time ne dañoo dem second round ak third round di déglu toog di waste time gars yi foot ko si first round bi mu jeex waaye xam nga suñu waxoon ku nekk ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoo xam loo ñu xam ne gars yi mën nañoo dem first reading second reading ñu dem committee stage ñu toog ñu waxtaan kookoon tey lu nekk di happen ñuy dem Nigeria ak di Goodluck Jonathan it's the same thing lu mënoon a happen in parliament. ok daba dina ñëw si loolu ñu ngay ñëw loolu si loolu loolu dina ñëw si loolu léegi bàyyi ma go round and then I will come waaw xarama raabo pour man I think it's a collective responsibility lu tax constitution mu fail I'm not gonna point at anybody single person because ku nekk si ñoom both political parties muy Barrow muy Sidia muy Halifa muy man muy yow ku nekk am na interest ci constitution so ku nekk sa interest nga doon defend ñu dem through a democratic process mooy ñu saani karta
at the end of the day amuñ the absolute number buñ nit pour mu jàll it's a democracy. Okay Daba dina ñëw into detail with that so léegi dinañ amaat back Daba Malick Essa Njie I know ne dina stand by dinañ ko laajte léegi tey ci laajte bu ñoo def si Rafi so naa ñëw ak yow because recently ñu ngi gis political parties of course yoo xam ne ñu ngi demoon Nigeria pour meet Goodluck Jonathan former president but then yaa ngi am Dr Cissé Ismaila Cissé CA yaa ngi am honorable Ousseynou Dabo UDP yaa ngi am Mama Kandeh GDC yaa ngi am Sidi Njie ay noonu ne dafa demal foofu noonu Baro yaa ngi fa am Ahmad Bah ñaari nit ñoo dem on behalf of NPP and then nga am Mai Fati with some other people yeah but NRP in the same line with NPP because mu ngi within the cabinet system but then now Rafi looking at it we know ne comme in terms of politics ak yooyu amul permanent friends amul ci international relations ak yooyu noonu interest bi nga dee xool ñu bëri ñu ngi wax ne the reason why guy definitely was because government bi gisuñ kenn koo xam ne feel ne dafa independent enough moo tax ñu outsource ko to Goodluck now na ñëw si Goodluck do you think ne and then you will come to the next question ne Goodluck mun naa make sure assignment bu ñu ko jox mu fulfill ko well of course as a person so whole profile as a person that guy used to be the president of the giant of Africa which is Nigeria so if you can run that country why not mediate between constitutional problem with Gambia Gambia is like the smallest state in Nigeria, which is Lagos. More Gambia ñooy am size. And Nigeria has 35 states, including the FCT, which is the capital. And this guy used to be the president of that country. Okay, now nañ we've seen him mu ñëw fi just few months ago, and then now guy dem fekki ko. yow la nga jàngatee si visit bi in the first place. Okay, visit bi man ni ma ko gisee ak ni ma ko xamee. First of all, even the process of getting to that place more clear out because government, which I player in this ñoom si mediation bi si lañ bokka les parti because da nga am government nga am yeneen parti si ok government léegi ñoo toog ñu appoint ñu ne leen bëgg a mediator so mediator bi government ñoo ko appoint so man foofu sax is a problem because of yow a party to negotiation ba pare yow ku war a ñëw pour négocier yow yaa ko indi I don't understand fan la ñuy lii ok so foofu was ba pare xam nga ni gars yi dooree there was no transparency in this whole thing. More in the jaxasoo bi yëpp. Man foogoon naa ne there could have been a better process. Okay, government ñoo through the justice ministry ñoom ñoo contact IDEA. So IDEA they were scattered around pour gis kan mooy nekk na eminent person ku ñoo appoint pour mu ñëw lead negotiation. Initially Jerry Rawlings la gaa ñu ko na appoint. La gaa ñu ko na approach. Mu ne moom pare na pour ñëw. But unfortunately we all knew what happened to him dafa COVID after mu gaañu. So la gaa yi dem approach. am na yeneen ñu approach tam balaa Goodluck waaye after ñu doog a am Goodluck ok so after tam EU ak partners yi ñoom ñoo nekk di fond effet lii nii di process bi start na dañ njëkkaa ñëw professor I forgot his name moom moo doon represent IDEA moo ñëw mu ambiti na ñun ñëpp te meeting yooyu yëpp ñoom si di ñaay diwee présent na then Goodluck si boo xam mu ñëw mu mit parti si and daf parti si daf dañ njëkkaa mit parti yoo xam ne am nañ members of parliament ak parti yoo xam ne tam amuñ then we all sit together and negotiate on naka la ñoo move forward. So this particular trip bu gaa def Nigeria si ni ma ko xamee because man letter bi bu ñu ko bindee I saw the letter pour ñoo invite doctor pour mu dem si meeting bi docteur bu la jotee dafa ñëw fii in the next 2 weeks when the time is of the essence right now because of election bi is just down the corner fanaa ñun according to lu waroon a xew time bi lañ waroon a di vote referendum pour constitution bi so moom the idea was na ñëpp dem ñu mun a négocier wala sàmm bu fi ñëwee négociation bi parewutoon they were still obstacles here and there so the whole idea is na ngaa dem maybe when they go out of this country the pressure is less and they can all sit down there and discuss about these issues so then su ko defee Jonathan su ñëwaatee back in 2 weeks time things dina gën a smooth that was the whole issue of them going to Nigeria even if that mediator was from Madagascar laa doon debi so this issue of na ñun dañoo lose sovereignty ak yooyu man du ma ne woon understand yéen because of yéen 1 minute yéen a ngi pour ECOWAS ñëw take over everything fii and next minute keneen a ngeen négocier te am na sax ñoo xam ne political leaders lañ in Gambia fii ñoo xam ne am na yeneen dëkk yu amoon similar crisis and they but who exactly Halifa Sallah was there mu dem négocier ak gars yi so man mënuma understand this loss of sovereignty bu ñoo wax ñu ñëpp ñu waa African brothers suñoo preach
su ñoo preach ne African problem should be solved by Africans. lii mooy typical example. Okay, now Sabally, sa gis-gis on this. Well, definitely man. Dem Abuja bi man rafetlu wuma ko. I don't think Gambian political leaders should leave this country to go to Nigeria to discuss domestic issue. That is one. Two, Goodluck Jonathan interact na ak moom at close quarters when I was presidential affairs minister. Amut the capacity to resolve this kind of problem. And I've seen echoes of that in some of our local newspapers. Goodluck mënut a resolve lii. Amut the capacity. So okay, fine, guy dem nañ waxtaan nañ. Rafi Lena la fi wax. This is the first time I'm hearing that. The fact that Barrow and his administration appoint this interlocutor, that raises a huge question mark. And that is why, for once, I salute PDOIS for staying out of this process. Because Barrow defa Goodal Bayam Nor. Lulu Rekla, yeah, mom, you have the same quality. Goodal Bayam Nor. Unnecessary wiri wara. Silo hamne amud benjeri. So Barrow hamnane, mom more sabotage this constitutional process. But it made him look so bad. Because I'm mom tubabi nyo alam. Because tubabi happy win about this. He wants their aid money. Mune haram. Let me play a game. Pretend to be wanting to have this to pass. My just gis Sekou Marong, one of his bought MPs, his boys. Munge wahne suñ yobuwate draft bi to the house without a change, then go vote out. So Barrow is approaching this with bad faith. Barrow doesn't want this constitution to pass, and Barrow therefore personalize this whole thing. I take you back to those standard newspaper front page stories. Cabinet does not want this. Barrow mune, then go discriminate. A whole constitution, you want personalize. You understand? Okay. So Barrow bugut lead them. Nanyu wahne bugut lead. Buñ waste swing time. Ñun we are running for December 4th. Ñun dañ buga election hell. So all I can say is guide them nañ fine. Rafetlu ma ko. I would not have gone. But comme kat dem nañ, I salute Ousainou Darboe for his uncompromising stance by rejecting Barrow's personal political brinkmanship and pseudo gerrymandering of a whole constitution. So Barrow wants to play a game. His father tells him we don't have time for jokes. We in for some real stuff in this country. Okay, now Sabally, now yo nuñ ko outsourcing. Let's say nuñ ko defee outside. It's a problem for you. Now internally, internally, maa la gën a dégg French, maa la gën a dégg lot of languages. So Sabally, now internally, fii in Gambia, do you think that there is anybody ko xam ne dafa mën a fit best for this position? Look, pour war a solve this then. Position, suggest there is no need for an interlocutor. Ninjalo fango singo be fora no, but how about no ilamoy yalla ko sur wa ko moy in France kanga sa en kamandika kango le foye ninjalo singo be fora kan tango tan ko kosila tega kat su dele tankam bi mu tef ko si banta bi ñoo tege sabar bobu duñ ko tega Barrow does not want this constitution to go through and I respect his opinion about it but let him not play games with us ñun amuñ time pour fo Barrow dafa wara xamne dafa inherit a country in a very precarious situation and we are going through a very tricky transition. Barrow reneged now on a promise to step down after 3 years. Mu push to 5 years. Lolu amut mu ne benen 5 years amut. Defa wara extend that Lolu. I mean, let him come and tell us what he wants and stop playing games. This is good luck football tournament. And Barrow is going to lose, inshallah. But there is no place where Hamne is written. Ne Barrow dafa wax ne dafa daw for 15 years. Lolu is very important pour ñu make it very clear. Lo nekk di wax nii right now. Nga ne lan? Yaa ngi claim ne Barrow dafa bëgg a ron gisuñ ko fen. Ansu Jack. No, harmuñu. No, gàppal rek Sabally, go ahead. You only need smart people to read between the lines. Of course, we all know. Thank you very much, Nene. Loolu mooy sa gis-gis. Loolu mooy sa gis-gis. ñu juddoo si teeru bi juddoo Banjul gis lampa dañ juddoo rek gis lampa nga bëgg a ñëw yàq yi. Nene, thank you for that response. seet sa gis-gis Sabally dama ko sonal. I think man leen a laaj si dëkk bi ici man leen a laaj si dëkk bi su dara baaxee ku nekk bëgg na koo claim su dara yaaxoo rek kenn lañ ko blame Gambia fii nii since independence Jawara defu fi dara Yaya Jammeh defu fi dara Barrow moo yaaxali benn nit moomu dëkk bi moomu ko in any way loolu it needs to be very clear and su fekkee ne tamit ñu ngi wax affaire constitution dañu war a xam ne tamit everybody in this country will have their own position
position dafa am dëkk bi dañu war a allow nit yi ñu am seen position and let us know seen position ban la gaay Seydou waxuloo fi dara de. No, Sabali, bàyyi mu ñëw, bàyyi mu ñëw. waxuloo fi dara. Sabali, bàyyi mu ñëw. dañoo blame Barrow in this case because this is Barrow's baby moom moo dig nit ñi constitution mu ne constitution moo bokk na si lu tax bugut a wàcca after 3 years. No, Sabali. So we have to point fingers to him. No, Sabali, may ko We have to. waaw, may ko mu ñëw, may ko mu ñëw, may ko mu si ñëw. non dafa le Seydou lu ma wax mooy buñ blame Barrow dañ koo blame. No, Sab, waaw, Sab, I'm not saying that. set Gis ñëw. nga man what I'm not interested in this country mooy blame game. Fii everybody has a koo def nag. No, Sabali. ku defut loo war a def dañ laa blame. We are blaming Barrow. No, Sabali, We wait. will blame him. No, Sabali, wait now. Rafi, dégg nga Rafi. So- Go ahead. fii man second day maa ngi woon parliament 2 days. Parliament this was the first bill bugguma dellu into history because ñu nekkaatuñ foofu noonu. dëkk bi nekkaatu 2016 dëkk bi nekkaatu 1994. dëkk bi is looking forward. muy fii man problème bi ñu ma ko day jox mooy suñ political leaders. man this is I would not hide it anywhere. This is the problem. because nekkuñ di waxtaan. fii everybody wants to blame the other person nekkuñ di waxtaan. constitution whether retroactive la loolu issue la xam nañ ne loolu noo nekk issue bi. reject nañ ko. the people that rejected it had the right to reject it reject nañ ko léegi ñëw nañ back to the drawing board nañ la ñëw si drawing board bi ñu seet way forward. Okay. So man, I don't find it easy or nice or trying to please anyone to blame or not to blame. The issue moo nekk ne what we need man from the onset. lu ma bëgg moo nekk constitution and I say it anywhere. man bëggoon naa constitution bu ees. and man as a citizen lu ma bëgg mooy constitution. and what I'm taxing my political leaders moo nekk ñu get me a constitution. It doesn't matter who. su fekkee ne ñoom seen boppa ñoo disagree within themselves. let it be ñoom seen boppa ñu arrange loolu noonu. No, but how That's about, what the country needs. so how about Trip? Is a view on that? So the trip man lu ma wax moo nekk Gambia nekkul island. ñun nañ war a xam suñ history dëkk. fii tey ñu ngi wax affaire yi ECOMOG ñun we have been very involved in international relations. The minute we engage with other people will have to engage with us. We are part of ECOWAS. So there is nothing loo xam ne is wrong with political leaders yi gën a feena taxaw di wax affaire yi suñ interest. You know ñun we are receiving everything from outside. So why should it be an issue? gis nga yéen a di ka xool du ko yóbbu. foog ñu commencé toog calm down ñu dugal suñ xel yi. ñu seet naka la ñoo mun a lifi yëpp suñ problème la. yi dafa mel ni ñu ngi dem ba si benn lifi ñu war a cross rek. you know léegi benn bridge rek lañ war a lifi ñëpp jaala si de. ñu ne kenn du ko fa teg. loolu lañ nekk right now. Let us move on. Okay. Iran woo bi Jawara moo demoon mediate. Sénégal Mauritanie seen bu gaay woon Jawara moo demoon Okay. Okay. Now, Nene. No, sorry. Dudu. Let's go back to Dudu. Dudu more award and then you say Nene. Nene, I'm going to hold it. Dudu, go ahead. Ama lu ma bëgga si issue bi suñu waxee nañ mediate nañ am dialogue ak yëpp most Gambians bu Jonathan di ñëw na ñaari yoon wax nañ dara mënta sotti ok dem bi man foofu lu ma gënaloon mooy Jonathan na ñëw because suñu waxee time amul moom mun naa ñëw léegi lan moo tax ñoom ñu war a jóg dem the average Gambian lu tax ñu dem nobody can tell you so where's the transparency su fekkee ne fii moo am problème man dama gëm ne ñoom ñoo war a ñëw pour ñu régler ko léegi li ñoo laaj mooy ñoom dem nañ fa di reach an But what is your main problem with that? Is it Cosby or what? Because I understand the funding bill was covered by donors outside. Okay, ku ko munti def man I don't have a problem with the donors costing li ma laajte mooy lu tax donors yi du ñu dee dimbali in our internal problems les nañ wax ne suñ health sector bi ñu ngee jooy garab amul lu tax international idea du génne xaalis pour mu dimbale ñu it is a question agriculture ak leneen doo ko gis foofu but when it comes to nañ mediate pour ñu am lii they can spend millions of dollars loolu pour man is not adding up fi ma waxee mooy di leaders ñoom seen boppa should hold that responsibility depuis bu ñu leen ko yëgalee mun nañoo ne ok ñun amuñ problème pour ñu négocier dialogue or whatever waaye na ñëw good long cat is easier to bring him here dan nga enu leaders yëpp nga yóbbu leen let us just be honest lan la ñoo mën a discuss Gambia duñ ci agree but suñ demee Nigeria dañoo agree man foofu laa mënta understand in the first place that negotiation or whatever man li ma gëm the solution is dialogue and dialogue is a win-win situation waaye ku nekk su taxawee ne man fii mooy suma line du ma fa jógee then it will be fruitless ñu dem China ñu dem America ñu dem England we're just going to waste resources and time li ko war a saafaral fii la nekk si biir dëkk bi not in Nigeria now question because dama dégg General Boxo mu génnee audio a very rigid stance ne ñoom they'll make sure this new constitution is not passed 97 la ñoo demee election so Dudu mu ngi wax ne we should negotiate waru ñoo rigid but Sabs waroo la teg Dudu
No, dama ko line. In a line. No, I don't know. No, no, stop. He can respond. No, Sabali. The Bakso is the biggest megaphone in APR. No, Sabali. It's a very rigid stance. No, Sabali. The Dudu mu ngi wax ne No, Sabali. Ansu Jack. No, dama ko allow because so allow. No, harma ñu. Anyway, do my question. No, Sabali. No, Dudu. The thing is, dama ko allow because then loolu dafa confirm nit ñi lu ñu claim ne Doudou Dia dafa nekkal APRC Sabali nekk fi UDP Nene nekk fi CA yow nekkuloo fi pour ansal APRC non Sabali bàyyi ñu go ahead Doudou APRC la we know. Yes. Sabali is yellow. Yes. Maybe. Yeah, but that's fine. No. But Sabs, that's not the concept here. To change her mind because of her color. Sabs, don't join see. But if you have, you're the man like question. No, because you are UDP, Langa Foxy. No, but that was then. That was then. Sabali. Since when did the rules change? We have to change everything. Now Sabali. Don't join Giss Giss. Anyway, don't join Giss Giss. Hold on. UDP. No. Sabali. I'm not a Doudou Jamung La Rus. Bugu to answer question. But Doudou mu ngi wax flexible. Bakso moo defal audio. I'm not going to allow that. Bakso moo defal audio bu woon ne APRC they are not going to be flexible. Okay. So we are talking about dialogue and flexibility. Seet mu ne ñu waxtaan. Bakso mu ngi wax lii. So I wanted Doudou Dia's opinion. Sabali, you're founder of Giss Giss. Giss Giss first before UDP, please. Doudou. No, you're founder Giss Giss bi. Okay. Doudou Dia sa Giss Giss. Continue the questions you want to get. Giss Giss first before UDP moom xam na loolu moom start Giss Giss. li ma bëgg a wax Sabali. bul toppa Sabali Doudou continue sa waxtaan daf laa jaxas. xam nga people are watching. If you don't talk they will take that. Okay, go ahead. Then li ma bëgg a wax mooy man when it comes to speaking the truth du ma dee rus. Okay, that's right. Go ahead. I am a Gambian and I have so much love for this country. And moo ma gënal anybody and anything. loolu laa bëgg a leeral pour ku nekk mu dégg ko. so comme laajte na nekku du ma tontu li ma wax mooy di moderator mooy yow. soo ne ok lii du am man I will respect. I'm not fine with that. Any question boo ma laaj man I will respond. Exactly. I'm not fine with that. I'm not fine with that. Yes. Sabali real politician. Go ahead. Okay, before I speak, now I want to make a disclaimer. Nene is CA. I'm the spokeswoman of Citizens Alliance. I am not planning to go to UDP. I'm not UDP. So you all get that, okay? And this color, hang on. This is Giss Giss. Okay. Dafa wala leer. Okay. Dafa wala leer te man ku ma xam rek nee na nay leer bëggul leen dem. Baro si man la ko jàngee mu ma war a fay. Fayako ma ci loolu. So this color is mustard yellow, color that was invented before the existence of UDP. Okay? Okay, now so Sabali, I'm wearing it. Giss Giss Nothing to do with UDP. Sa Giss Giss political party leaders you them on Nigeria. Please. Thank you. Abuja, yeah. Perfect. Why Nigeria, Abuja? Yeah, better lie. Exactly. Nigeria is the country. Anyways, so go ahead. Pullman, honestly, my stance is from the onset, when we received the first letter about this mediation thing, and I was like, come on, Baro, is playing with us. And a lot of people also felt that way because, again, the transparency being done like them way, they cooked everything else, you understand, talked about it, initiated the mediation, got who is supposed to mediate, and then international idea. Nyam also, they scout and look around who the best person is. I have no problem. I'm not questioning international idea because again, come to think of it, they've done this severally. They're known for it. You understand? They have a record of doing such. Again, according to them, because when we went there, they gave a briefing to explain. Again, by the way, I was in the first meeting, so it's not a hearsay. I was there. I heard it with my ears. Okay. So they explained, because these questions were asked, why this, why now, why international idea, why Jonathan Goodluck? Because of course you have smart people who are sitting there who are asking the question. And of course they explained, when you look at their track record, it's not hidden, you know that they've done this severally in so many countries. So the question is not whether they have the capacity or whether they can do it. Again, coming to Goodluck Jonathan, it wasn't like they got handpicked, okay? They had to, like, it was open and they looked at several different people. And of course, at the end of the day, they ended up with Goodluck Jonathan. Exactly. Like Sabali will say, hey, Sabali, I'm not personal interaction with Goodluck Jonathan, and he can authoritatively say, Goodluck Jonathan, I'm with the capacity, but man, I believe, I'm not the capacity based on what I've read and what international idea has presented to everybody that is I'm involved. giving you evidence. Personal interaction. Sleeping Jonathan. Okay. Go ahead. But anyway, so now, I think that at the time, everybody wants, let me not say everybody, because the people that kicked the constitution out, you understand, I'm sure a lot of people still have that stance that they don't want it. They don't want it to pass. But overwhelming number
we're saying we should have allowed it to pass. Now, Kinyona, okay, pour mediate. And the mediation is okay, parliament, okay, you know, okay, mediation because it's two things, either parliament or cabinet. Okay, this mediation, people need to understand, is part of cabinet's efforts to bring it back. Okay? So now, legi, nyom believe National Assembly lenko kige National Assembly bi fofu lañ ko sané lañ ko génné. Okay, now you have to make sure you guys are on the same page before it goes back to the National Assembly, and these are the efforts no, tell the caller to hold on. Let me land. Yeah, thank you. Exactly. No, go ahead, Nene. Go ahead. So efforts you know lañ nekk. So at the end of the day, man, detractors you nekk di wax okay, Nigeria. Whether like the Rafi say, whether it's Madagascar or is Chile or is Singapore, the bottom line is the same Jonathan and International Idea who are doing the mediation. Okay, Nigeria is wrong. Doi is right on this one. You used to be a fan of Khalifa. Give him some credit. Nene mu ngi jël this position because CA dañ dem. That doesn't make it good. Time Nene. Do allow time, please. Jell. Nene, time. But then the thing is, listen. Nene, dama jël guy, please. Time Nene. Nene, go ahead. At the end of the day, suñu okay nañ leen mediate. Xam nga this is waruñu dem Nigeria. Man gisuma the difference. Because again, this is not the end of it. You understand? As far as I know, I'm not saying hearsay like most of them. They just hear and follow in social media because they're not privy to the information that you know that is happening in the negotiation. So then you get what hearsay, right? The binda they follow social media. Why? This is not the end of it. Jonathan is due to come back in Banjul. Okay? Then suñ pare, but you hear reports saying okay, we have done our mediation, but then to no avail, we cannot reach a consensus. Okay, we are done. Then okay, it has failed. But why would people say something has failed when it hasn't concluded? And then again, why would people say, okay, this mediation should not happen, and party leaders should not go to Nigeria or should not talk to Jonathan when we want the constitution? Because again, if we don't reach at something, some kind of agreement, model what parliament, it's as good as not even taking it back there. So let's just understand and give peace a chance. Because again, I don't understand why dinañ mëna dem naka lañ ko waxate elections with 1997 constitution. Then in the first place, why did we even initiate constitution building? Now them with Esanjai, mom lecturer, political science lecturer at the University of the Gambia, that they lecture international relations, and I believe Nadina Munam take on this. Esa. Yes, Ansu. As ñu ngi la dalal ci gis-gis bi ñu ngi gis recently political parties and leaders yi ñu ngi dem Nigeria pour meet Goodluck Jonathan pour gay mëna fix this problem lu yaga. Now CRC job nañ ba paré, but then it seems like political parties nekkuñ di come to terms. What exactly is your take on the current situation and also visit? Well, thank you very much, Ansu. From now, lakta bi dal amna solo torop. Na balal ma de suma olof setul nonu so dama No, it's okay. It's okay. Go ahead. Angale bi ak all of it. So but then I've been following the discourse and I think it's very interesting. It's good that Gambia we have such discussion at this critical time because ñepp xam nañ the Gambia is at a crossroads, and then we need to have such discussions continuing, especially when we have political stakeholders who are taking part in the discussion. I'm glad that Said Mati made mention of a very important point to say that the Gambia is not an island. We've been working with countries, and it's certain that sometimes when crises loom, outsiders or a third party to intervene to see how best they can resolve it. That is quite true, and I agree with him. But then also, I think circumstances matter as well. For situation be ban time la happen. I heard Duduja said that ban discussion lañ mëna am in Nigeria, li nga xamné mënuñ ko am in the Gambia. Because I was reading CA's flag bearer's comment, Dr. Cisse's comment. Where the discussion take place does not matter. It is the process that matters. So man lima bëgga laajte moy xana process bi
to happen in the Gambia, for instance. Because you see, we have to be very careful. Last time I read on another story when Dabah Malik said that we have to avoid double standard in the Gambia. The people when this draft constitution was rejected in parliament, we've seen politicians from two political parties, okay, I wouldn't mention names, but they came out to say, because the European Union, the American embassy, the British embassy, and the German embassy issued a joint statement urging the executive and especially the parliamentarians to make sure that the draft constitution passed. But then the response from those politicians was like, Gambia is a sovereign state. There shouldn't be any interference in our internal matters. This is a constitution, it's an internal matter, okay? But then those are the same politicians who good luck Jonathan Joge, then traveled all the way to Nigeria to mediate or to negotiate about the same constitution. Gambia is a sovereign state. Internally, about this constitution when it was rejected. Still, for me, I think the possibility is there for us to engage the local stakeholders. Somebody said my opinions yesterday about this. Look, we are a country of culture, with values, with norms, and there are people in our society who are influenced. There is nothing that we cannot solve in the Gambia. Okay, we are, should I say, a heterogeneous society where people, okay, we have different, culture, different and all that. But then we have influential people, for instance, traditional leaders, religious leaders, different stakeholders, civil society leaders, political leaders. We could have a national conversation, a national conference. Because good luck Jonathan, a Nigerian out there who's not even afraid with the realities of the Gambia. This is beyond a political crisis. For instance, they were mentioning ECOWAS, or when ECOWAS intervened in the Gambia, or when ECOWAS intervened. It's a total different situation. That was a political crisis. Gambia was at the brink of a war, and there was need for someone to intervene and resolve that matter. But then this is a complete different situation. It's a constitution that was rejected in parliament. Now, let's go back. Different stakeholders, especially those MPs who are the voting right, who are voting in parliament. How do we lobby? Are we going to form lobby groups? How do we talk to these people? How do we convince them to make sure that you Giss Giss is in the interest of the Gambia? Because the retroactivity of the law. No, just go ahead. They need an idea on this. So retroactive because you see, Barrow is supposed to be a transitional president, and his government is supposed to be a transitional government. You understanding now? It is the constitution that it is the transition that gives back to the constitution, not the constitution that gives back to the transition. So the whole idea of the constitution. We couldn't draft. We couldn't. It's in a Gambia, it's in a constitutional transition. The Adama Barrow was supposed to lead this period for 3 years. Okay, that was the whole basis. It was not like they could prepare for 5 years. They prepared this constitution for Barrow to serve a 3-year period with them. Now, I'm not going to wow, it's how do you call discriminatory to the president. But more likely, okay, somebody can come after Barrow because Barrow single by serve for 5 years, and then Munyawat start his term for another 10 years, 15 years no more serve. Okay, but then the next president coming can also say this constitution is discriminatory. Munda Munna serve for another 15 years. But then the whole point is Barrow defeated the transitional agenda. When a student ever serve on 3 years, okay, the laws will not apply. But then Barrow defeated the whole agenda of the transition. Munna do them for 3 years. They munna them for 5 years. So why should in fact that 5 years be counted as part of the whole equation? Then goes what again more than look. Barrow is no more serving as a transitional president. Okay? Then the second point, the drafters of this constitution, in fact, the president's current terms will be included. Why? We have seen examples, situations where in other parts of Africa, you have the presidents, because the whole agenda of the constitution is to the overall agenda is they want to prevent self-perpetuating rule in the Gambia. This like in other countries. I will not even mention, Okay.
dafa mel ni network bi mu ngi bañ ba den dinañ la am esa di nga ñëwaat little bit nga continuer for starté so Dabakh Malik lañ war a am I don't know Dabakh Malik mu ngi on standby then ñu am ko and then ñu continue from for the discussion but then set bàyyi ma ñëw si yow straight with this question moo nekk I know ne yow yaa ngi part of Afro Barometer group bi yaa ngi ni def seen research ak yooyu and then I've seen ne da nga ne 87% of Gambians yi dañ allow 2 5 years terms yi pour ñu war a am in place and then ñu amaat yi ngeen wax tamit ne about 85% of na members yi ok gars dañ bugga ne na members yi dañ am pour approve comme ministerial appointments yi about 85% of population yi Gambia bi ndax loolu truly na reflect na Gambians yi seen views because nit ñi dañ lay complain of course maybe Afro Barometer bi nii dañ ko just def pour mu favor certain individuals ak yooyu noonu but then that seen research bi was really done in a way boo xam ne dafa independent and really bu jox ñu good result so I just want to start a little pour ma wax ne Afrobarometer has been here since 1999 and Afrobarometer pour mu ñëw daf day am certain conditions yu mu dee meet one the country must be open enough pour nga xam ne nit yi dinañ mun a wax seen xelaat seen gis-gis ñu mun a capture loolu so ñun what we do moo nekk dañ dee mobilize people ñu do a sampling with the use woon GBOS ak seen census data bi and then ñu dugga si dëkk bi so what we looking at moo nekk ñu measure nit yi lan lañ nekk di xelaat and so xoolee survey bi nga nekk di ko this was conducted I think in July August 2018 bi time bi what was happening 2018 process bi ni ñu ngi woon si process mbaa constitutional process bi start woon na sax start agut woon already ñu ngi leen bill so ñun we did the survey way before constitutional process bi di start waaye da nga gis ne constitutional process bi started 2018 2016 la start waaye soo xoolee loolu tamit lu nit yi bugga in terms of changing the constitution ak framing bu ñu frame around human rights violations changes yu Yaya Jammeh def yooyu noonu framing yooyu dafa influence public opinion ne dañ bëgg a new constitution so ñun what we did was ne since this was part of the public discussion why not we go to the ordinary people ñu meet leen face to face ñu laaj leen and then ñu aggregate all the things that they have said and then ñu present so part of the democratic changes unity doon wax lañ leen laaj moo nekk issues of term limit of course one of the reasons and in 2019 defoon nañ beneen study with IRI bu draft bi génnee and so if you look at that study di nga gis ne tamit majority of the population trusted that moo tax CRC bi bu mu ñëwee si lañ génnee report bi ne the CRC in the same areas like term limits the approval presidential nominees to be vetted to be vetted even the quota system pour ñu yokk place yi jigéen yi ak yooyu those issues people agree generally ne yooyu dafa waroon a nekk so ñun suñ study bi was looking at those issues yoo xam ne nit yi agree nañ ba pare even the conclusions that the CRC made yooyu tamit gis nañ ko foofu so ñun dañ doon dëgëral ne CRC bi seen conclusion around these issues are also in line with what the people say but then nga xool tamit ne ñun suñ sauvé si yéenay da nga am sa last time ñu ngi doon jéem agi si one of those sax da nga gis ne yéenay in terms of those democratic rights especially with IRI laaj nañ nit yi lan ngeen bëgg mu nekk si constitution bi or to what extent comme ñaata ngeen xam ne lii moo nekk si constitution bi wala nekku fa and then people explain that so ñun what we do with the survey opinion poll in particular comme lu ñoo def fii la rek wax our opinion we have a questions we go to the people we ask them and then they tell us what they think and then we present that and we will not please anyone ñun li ñu nit yi wax loolu la ñoo present so we will not be there to look for anybody so we just present it as it is that's very good Dabakh Malik sa gis-gis si visit bi and straight ñëwal si point bi and then ñu ñëwaat back ma ñëwaat si panel si Dabakh Malik Ansu to be honest man amoo problem with the visit to Nigeria man suma problem mooy ne two facets la benn bi mooy number one ndax dañ ma bëgg a wax the whole of Gambia amuñ kenn o amuñ ñenn ñoo xam ne mun nañoo def lu good lam Jonathan def that's one two lu ma mënta understand mooy su ma gisee political parties ñu am a stand to say ne économique nekk biir Gambia it's like Gambia mu ngi mortgage suñ sovereignty so the same political parties tamit ñu jóg jël suñu constitutional process making entrust ko to somebody who is not a Gambian what is the difference boobu ak economic because buñ fàtte ne is the constitution that creates the republic understand and the constitution gives Gambia pour mu nekk a sovereign republic but not only that also it gives sovereignty to every Gambian understand so man pour man I think like lu said wax man foofu laa taxaw you see the problem is we are playing too much politics understand nga te politics du yóbbu Gambia
kanam at this juncture. Parce que lu ñu need mooy foog ñu toog on one platform. Ku nekk am nga interest xam nga wax bi mooy amul Barrow la amul Darboe la amul Halifa Sallah la ñoom political parties yi ak man suma bopp sax ma nekk doomi réewi Gambie am naa interest ci constitution boobu noonu. am na yu nga xam ne mu ngi foofu noonu agri wu ma si te su ma si d'accord su demee pour ñu vote ko si référendum damaa vote against the constitution. te kenn du ma mën a tere loolu noonu. because suma right la. parce que bu ñu fàtte ne constitution bi moo nekk loi bu nga xam ne tey suñ ko voté mu jaala. mooy nekk dafa nekk law. dafa nekk law at the end of the day moo ñëw tënka mooy nekk sarta yoo xam ne moo ñëw tënka pour ñu dem so du ma mën a dem sànni carte just because I want a constitution non. dama seet li nga xam ne man pour man moo nekk man suma interest so political party bu nekk dafa am interest civil society dañ am interest. so coow bi dem na ñëw na yëpp ku nekk am na interest bu nga xam ne nii moo la fa yóbbu. parce que doguñ rek ñu dem noonu lay ku nekk parti bu nekk am na loo xam ne agri loo si. understand so pour man ku nekk am nga right pour defend sa position. loolu lu ma nekk démocratie Gambien si nañ bàyyi di jéem a condition nit yi pour ñu agree to whatever lu kenn nit wax wala ñoom luñ bëgga. soo gisee ñu am this change. dañ am change because dañ bëgg a instill démocratie si Gambia. ku nekk mu am sa xel ku nekk mu am sa xalaat. even d'accorduñ sax ma respect ne that is your stand. understand nga. so but the thing is man whether two term loolu moo nekk man suma gis-gis. understand nga 50+1 is something man lu ma bëgg. quota system bi like almost 40% of appointments naka National Assembly bi or ministerial position ñu jox ko jigéen ñi I like it. wante the thing also tamit bu ñu fàtte ne we have some religious groups yu nekk Gambia. naka la ñoo amee constitution bu nga xam ne tey dina jox Gambien bu nekk mu am independence pour mu practice gom-gomam. su nu mu ko neexee te kenn du ko disturb. because du ma wax ne man muslim laa rek. you understand so dama war a protect Islam ma fàtte ñeneen ñi non. so constitution bi bu ñu ko center on this term limit or 50+1 that is not the importance of the country loolu moo gën a ñàkk a fayda si constitution bi. parce que loolu mën nañ koo compromise. there is no guarantee ne Barrow dafa win 2021 because the way these people are speaking pour man dañu am gom-gom ne sax Barrow is going to win and is going to win again. understand nga. the thing is su nekkee ne loolu mu ngi disagreement within ourselves because Barrow tamit am na lu moo bàyyi. for other parties because party am na lu gaay bugga loo xam ne mu nekk si constitution bi. Barrow tamit agree wut si. waaye foog mu sacrifice mu bàyyi loolu so yeneen parties yi tamit foog ñu pare pour sacrifice civil society tam foog ñu pare pour sacrifice. doomi dëkk bi tam foog ñu pare pour sacrifice ku nekk mu am loo bàyyi pour sa morom. ñu am a conclusive agreement ñu dem teg lii nii or else ñu delluwaat si lu Halifa Sallah waxoon nañ dem ñu amee 1997 constitution bi. we go forward to an election. ok Dama Malick just ok. without loolu constitution bi du jaala even su jaalee su demee referendum dafa fail because you need absolute majority more than 75% of registered voters nga need. in normal election presidential election pour nga génnee Gambians ñu dem vote is a problem talkless of a referendum nga mun a génnee all those people pour ñu dem vote so buñ nekk fii di naxante buñ nekk di play politics nañ tegli si table bi ñu wante dëgg mu jeex. ok Daba dinañ la am ci kanam fu mu nekk nii nee na sa gis-gis. non ba ma ñëw sa gis-gis because léegi da nga bëgg a wax dara regarding now. yeah I just wanted to make a clarification because Daba mu ngi wax ne political parties yi ñu ngi jaay suñ sovereignty or whatever. Let's remind ourselves. Let's not mislead the public. It's not political parties that initiated this mediation. This is the government through the Ministry of Justice and political parties because they're stakeholders they invited. Of course. So let's get that clear because postami political parties are selling our sovereignty. But I want to authoritatively bringing up this issue of the mediation of the constitution, comparing it with the economic crisis in the country or whatever. I said it. It's like comparing cherries and hot peppers. It's completely different. And this selling our sovereignty is not the same. Let's not mislead the public. And political parties did not initiate it. We are stakeholders, so we are invited. And of course, as people who have interest of this country, I think we should come and partake in this negotiation for the interest of Gambia and Gambians. That's what I wanted to clarify. Now, Nene, ci constitution bi there is a specific clause boo xam ne dafa indicate ne for example incumbent bi right now mooy président bi ne current term bi dañ ko count now yow political analyst da nga nekk fii you've been observing and then yaa ngi xool lu nekk di go around do you think that is really fair to the current president? Okay, man, I've said it. Because the drafters, I don't think that because again, look at the caliber of the people that constituted the CRC. I don't think that it was anything personal. And when they were thinking about that, they had Adama Barrow in mind.
it was the sitting president. And of course, Mom is the sitting president right now. So, man, pour man, Mom Baro, Mom Bohalate, from Joge, from Kumase, from Tolo, Lolo Worko questions. At the end of the day, in hindsight, let's say, okay, let's give it to him. 5 years been counted, okay? Then, after 5 years, we have a new constitution. Mom Suneke nekut president, which I pray every day that he's not there after 2021. If he's not the president, that person also, because president has been set already. Kokuta muna nyode, okay, this current 5 years should not count for me. Okay, how would you tell the person, oh, no, it should count. When we've allowed it for President Barrow, okay, and then we will battle it, we'll go ahead back and forth here and there, banter and here, and then that allowing go. So it's going to continue. At what point in time are we going to say enough is enough, we're going to put a stop to it? So it should start right now. Because this is now we're saying, okay, we have, regained our democracy, we've booted our dictatorship, so why do we have to tread on those lines? For God's sake, what does Barrow want? I really want to know that. What does Barrow want? Because Bente and Barrow give in on the constitution, on certain things or whatever. Barrow has not given in on anything. Barrow is only banging on the things that he felt does not favor him as an individual, as his newly formed party, not for the interest of Gambia and Gambians. So let's get that right. And when we support, let's support on policies and principles, not blindly because it favors us or it butters our bread, because that's what we see. People who were saying, Jesus, you understand, are now saying crucify, and the people that were saying crucify, all of a sudden are saying hallelujah. No, it's not Easter yet. We are fasting. It's Lent. Let's wait till Easter before we say hallelujah. Okay, now maa ngi gis ñu ngi dugal number bi pour nit ñi mën a call participate ci programme bi, but then ci kanam tuuti lañ ñoo allow am callers yi ñu mën a participate because right now duñ mën a def loolu foog ñu allow suñu panélistes yi ñu pare. Duduja sa take on this mooy term limit bi. Jërëjëf. Term limit bi man dinaa blame di CRC liñ taraaf. Soo gisee ñuy wax Barrow 10 years 15 years mun naa nekka munta nekka good loi. Soo ko indiqué si constitution bi ne 2 term mu nekka loi ñu vote ko in mu taxaw. Kuy ñëw after Barrow doone da nga count lii. Because the law will be stipulated clearly. 2 term of land 5 years. Boobu maximum dafa nekka 10. Even Barrow so amee 15 years keneen munta ñëw claim 15 years because it's already a law. Because the law doo ko mun a challenge yow nim la neexee oo li nga bëgga. And foofu laa bëggoon a leeral. Ñoom mi ko draft fil naa ne coow buñ am yëpp tey waroon naa mun a ñàkka ci ban boor yow def nga a proposed draft man from clear sources laa ko am ne di proposed draft bu mu ñëwee cabinet lu bari luñ bundu te put their position paper ñu jox ko ci ñoom foofu la consideration waroon a jógee compromise foofu la waroon a dooree waaye soo ignore foog na rek soo poussé da ngaa mun a jaala te yow mi ko draft amuloo doole bi pour pousse ko mu jaala waroon nañoo consider lu bari ne fii suñ fa demee coow dina am and coow bi li ko mun a solve man duma denc di ko wax mooy national dialogue ku nekka is a player politique bi moo si jiitee am na ci doole lu bari waaye du ñoom rek because nañ xam ne ñu bari nekk parlement ñeena ñu toogaluñ fa sax seen political party bi mun naa bëgg a dara leneen ñëw ci ron nga bàyyi parti bi nga jël leneen gis nañ ko ci parti yoo xam ne seen MP gaa dañ divide ñii taxawee boor bi ñii taxawee léeg-léeg so ñooñu they really vote for the interest of the party wala the dictates of the party foofu tam nañ ko sentu man fi ma waxee rek ne loi bi wax naa ko si workshop yu bari soo ko defar pour ñëpp dafa war a nekk bottom top approach waaye soo xoolee tey coow bi yëpp li ci kaw la li ci suuf affect tout leen ba mu war a mun a isi coow kon di drafters duñ mun a joxoñ benn nit wala benn groupe we all take the responsibility ñoom liñ defar amoon na nuñ ko doon defaree du doon mun a isi coow. Do you want to conclude ne si CRC ñoom dañ failed ci assignment bu ñu leen jox loolu it's not a secret man wax naa ko lu yàgga si in certain workshop fee na ci benn workshop li ma wax mooy man ci IPC mooy interparty committee bi political parties yi am na workshop bu ñu amoon IRI dafa am luñ joxe wane ne ok ñun as politicians bugga nañ A B and C waaye bu final draft bi ñëwee loolu yëpp nekku fa so ba ma raise di concern ma ne bul ignore the main stakeholders mooy di political parties soo xoolee yeneen stakeholders yëpp dañ ci am mbooloo bu takku liñ bugga soo ko fa defut ëllëg su wax waaw jotee mun nañoo bañ
tontu bi ma amoon mooy nañ xam ne rek du political party si wala boolooy waaye am nañ ay benn ñoo xam ne ñoom tam luñ bugga dañ ko capture ma ne leen kon su wax waaw jotee demal ci benn yi ñu wax waaw mbooloo yi suñ waxee déedéet du jaala man foofu waxoon naa ko bu yàgga ne suñ fa tooloo gisuma fu draft bi di jaar ba mu jaala parce que majority liñ bugga soo ko capture wu ñoom dañoo taxaw siisu te liñ wax rek in parliament mooy absolute majority la loolu dañ ko ron a soolaal soo kon coow buñ am yëpp CRC duñ leen ci mën a génn. Okay, now Rafi Diab sa gis-gis on this and then you ñëw si set ne cabinet Barrow bi of course dañ ne lii daf leen discriminate sa gis-gis. Well, I think boobu moom léegi resolve nañ ko. because compromise bu ñu am mooy léegi président mun na appoint ministre. waaye any MP bu am objection to it. mun nga object and then dañu debate ko. because ñu ne dafa xala indi chaos su MP yëpp war a toog. there are 50 something of them. So how about the terms? Term limit moom is very sad ne président bu ñu xam ne ñun ñëpp dañu jógoon. pour elect ko for 3 years. moo nekk léegi right now di wax lii. di jéem a try pour toog fii benn 15 years. loolu is very sad. so man believe naa ne Barrow moo war a nekk statesman. mu even allow lii sax happen the first place. waroon naa accept rek. ne lii nii la demee. dama ko na accept waaye comme que léegi situation bi lay find suñu boppa. let us try and find a solution to it. That is my opinion. Man, I think, okay, I'm now a politician, but first and foremost, I'm a businessman. And I'm very pragmatic in my approach. Probably I'm not. Whatever happened has happened. Understand? So when I talk like the blame it, duñ fi musa jógee comme ñëpp lu ñoo wax man dialogue dafa war a am. dañ war a toog ñu waxante pour mun a yóbbu dëkk bi kanam. ku nekk su jëlee position mu nekk si ay kona naka la dëkk bi di demee kanam. Politics is about compromise. Man bu good luck dañoo first time fii. man dama opposition move bi. I was on Facebook even. ma wax ne yee lii is not make sense. waaye bu ma demee bu ñu ma invité. I was reluctant to go. But okay, man, okay, xaaral ma dem rek waaye bu ma demee si conference bi. and I had the arguments. suma mind change. and that's how things should happen. dëgg la am na yenn certain principles da ko compromise. wante tam nit tam. wala loolu rigide ba nga xam ne da ngaa toog rek yow nga ne lii mooy sa stance doo ko change loolu ban façon nit nga ñu ngi dañuy change man veille su ma amoon bu ma nekk 12 years bu ma amee 18 years bu ma amee 30 is all different we all evolve we are all human beings and also that's how nations also evolve da ngay gis nations yoo xam ne constitution yu nga amoon time boobu dafa change léegi da constitution yooyu féewu leen so man lu ma ñaan rek mooy fu mu nekk nii ñun ñëpp war a toog ñu waxtaan comme ni ko Dudu yaa waxee Barrow campagne bi suñu agréwul si lii du dem fet yeneen parti itam suñu agréwul si lii du dem ñun nit itam ñu war a vote affaire si suñu agréwul du dem soo ñun ñëpp war a toog ñoomee common dialogue man nag yi fi souveraineté ak yooyu man aw ma si problème because man façon yi complexe yooyu aw ma si problème because man dama believe ne we live in a globalized world and ñun we are all Africans and Africans should be solved by Africans man dama believe in loolu so man this issue of kii Nigeria la ok man loolu sax du ma ko dee argue because man Africa bëgguma sama am border dama bëgg ñu ñëpp nekk benn on ça gis nga billahi suñ fi OMB la Gambien ne kaay nga solve lii di nga dégg lu ñu wax kooku noonu UDP la CA la Jawara la support kii la ban Gambien moo neutral fii kan ban Gambien koo fi indi su dee UN la liggéey laay fam yëpp sax da nga doon ñu xay kii PPP la kii Jawara la support kay ban Gambien because ñu tam ne war a understand one thing suñ dëkk bi di mel dafa unique fii ñëpp a xamante fii c'est vrai fii pour nga nekk fi jot sax problème la bi ko da nga daan taw toog sa kees yow kees yu ñëw yëpp yoo xam nga leen so fii pour am pour war a dialogue fii booy kooku yërëm naa ko de bi ko dinañ ko wax lu ne kii Barrow la kii UDP la support kii PDI xam nga so man in my opinion I don't see any problem of bringing an African to solve the problem independent person but what's the problem okay now sit as a political analyst Aristotle dafa wax ne as a citizen as well because du ma nekk fii political analyst okay now Aristotle dafa wax ne man by nature is a political animal saa daf ko dee wax Adama Barrow okay because of seen moral reasoning and all of that okay now with what we are seeing right now na mun ngaa jël movie Adama Barrow ways of nu mu dee waxee nu moo politique ndax di nga jël ne mu nga jël the same trend with the former president Jammeh or not Man, I try to be as very clear, when it comes to national issues. Like I said, I'm a citizen. Sometimes I'm able to put myself as a citizen because I'm able to influence process. I was suma helat.
and then open, throw it out there for people to look at it. Man, I feel you see, if you remember January 2017, I wrote an article to Guardian. The question that I was asking, Monica, how do countries that have never experienced transition when one comes? Ñun Esanja wax na ko ci waxam bi mu ngi wax ameen issues of situation. Of course. Ñun we have transitioning from a military to civilian-ish. am na kenn sax maa ngi doon dégg mu ngi wax ne machinery, it was more of like a machinery regime depending on the context yu ñu nekk di transition nañ gis nga tey lu ñu nekk di feel if you go back to the history materials nga dem mag yu fi nekk ñu xam what happened in 1962 boo xam ne faux election boo xam ne moo doon moo indi woon Jawara basically. You know, it was tense. It was tense as it is tense now. But what I'm trying to say, Monica, at some point people need to sit. And small people, I'm not talking about people like me. Man teacher la. I'm talk ma teach. You know, but there are people in this country that are given responsibility. And responsibility buñ ko jox mooy political leaders. Political leaders you know what bring people. Ku nekk am nga kula, you know, you have a I'm not kula board. So we need to bring all these different heads. And the minute nga isi a political leader, nyari political leader, you bring in a lot of people together. And this is the dialogue we're talking about. So, but in terms of the interest, politics more mean ñun political animal. You know, ku nekk am na sa interest ak lolu. Of course. Why ñun suñ interest duñ ko mëna am fake interest in dëkk bi taxawut. If President Barrow's interest moo nekk pour mu continuer, he needs to have a country first. Country bi su yaaxoo ñun ñëpp a yaaxu de. Kan moo fekk like right now you are focused on the throne. Everybody is focused wax bu bëri bi yëpp nañ ko fi wax tey 2021 bi la ku nekk a ngi jéem a seet naka la ñoo poussé fële ne boobu bokk na si but the issue moo nekk you cannot have a presidency when you don't have a country and so right now we need to start building a country man foofu laa nekk di waxee ñun Gambian Rafi wax na ko fi everybody cultural affinity bi everything ñun we are so close ñun you know we are well integrated ak yooyu noonu but that's not enough time yi liggéey dañ ko war a liggéey time yi liggéey nañ liggéey léegi time yi liggéey fix dëkk bi ñëpp nekk benn ñu am framework ñu move forward man loolu laa gis but then bala ma sorry ñu ngay wax affaire yi term limit bi tamit si ñun su fekkee ne di idea moo nekk ñu end self perpetuating rule now we have to make a very difficult decision Gambian bi yëpp ñun ñëpp a war a make a very difficult decision su fekkee ne term limit moo nekk di only problem suñ ñàkkee that constitution moom mi ne if you are going with the 1997 constitution ba pare amenduñ ko this Barrow can be here forever there is free will mun na fee toog ba again so léegi what do you want so at some point you have to take a decision so we have to take a decision as a country and then we move forward man wax bi dama si soona de dama si soona okay now gis-gis bi from now on or even yàgg na well because Said Mati moom panelist la waaye daf day visitor but then twice amu appear on the show dinañ am tamit Essa Njie dina bëgg a ñëw every month maybe twice pour mu appear si show bi because at least nañ nit koo xam ne gars yi nañu mën a jox seen ideas with regard lu gaay jàng muy political science which is very important ci programme bi comme ni mu ko dee waxee gis-gis pour Gambia bi yëpp la du pour benn parti now Essa sa gis-gis Essa Njie sa gis-gis Essa Njie sa gis-gis ci tout temps bu gars yi nekk di wax ni right now because président Barrow mu ngi wax ni li daf ko discriminate sa gis-gis Essa Ansu jërëjëf fu naa man wax naa la I think I spoke about that comme affaire discrimination bu the guy di wax ne because mun naa ne okay the next president that is also coming mun na moo wax ne daf ma discriminate because Barrow soo ko bàyyee time bi like is excluded then 15 years la moo serve for instance okay so the next president coming can also say that well it's discriminated to me but if you talk about discrimination a lot of people can complain that they are being discriminated how about people who stop at grade 9 how about people who stop at grade 12 but without the maximum or minimum level of experience which is 12 years in accordance with the new draft constitution so a lot of people are being discriminated there is no perfect document why do people mention Barrow? This constitution is not about Barrow. This constitution is for posterity. It's about the Gambian people. Why do we personalize these things? Lolo def ma de nahari to be honest. Let us stop mentioning Barrow about this. This constitution is for the Gambian people. It's for posterity. It's not for any individual. So the discrimination about it, lu comme li ma doon wax mooy you know balaa network bi di dem mooy ne self-perpetuating rule but I think the whole idea of this draft constitution especially when it comes to this stand issue
which will rule, which has happened in so many countries. We have seen in Burundi, we have seen in DRC, we have seen it even in Senegal, next door neighbors. We are seeing the same thing in the Gambia if we are not mindful. Because even in post-Cold War Zambia, happened Nafa, Frederick Chiluba was able to, from his Zambian Congress of Trade Union, which metamorphosed into a political party called the Movement for Multi-Party Democracy. They contested the elections against Kenneth Kaunda in Zambia's first post-Cold War elections during the third wave of democratization. Can you imagine? He won against Kaunda, but then what happened later? Chiluba came and manipulated the constitution, used his majority in parliament to discriminate or to prevent Kaunda from running for presidency. So let us be very careful. Barrow is, I'm not personalizing, but this man is not to be trusted. You came and told us that 3 years, and you're making 5 years. 5 years, now you're saying 10 years, 15 years, 20 years. Who knows? These politicians have to be very careful. You want to, we just want a compromise. Let's agree on that. Time limit, okay, this one excluded. Barrow can come here and do the same self-perpetuating rule. Let us be careful that this is a nation democracy. A democracy that is yet to be matured. A democracy where the institutions are yet to be strong. We have not even built the institutions yet. Not much of us of them being strong. So Baramunam is okay, 2 times more but they say, then we try to run for to manipulate the constitution. Is it not happening in Senegal? Senegal has better institutions, stronger institutions than the Gambia. Macky Sall is planning to do that, whether we know it or not. He's planning to go for a third term. Who promised, who guaranteed us that Barrow will not do the same thing? Okay. Okay, now, Esa, time before Jay, so they might back to my panelists. But then just conclude that quickly. What do you think might solve current problem, crisis we negative face with this? So one nalako, lolo wax nalako, ñun Gambia we are a country with cultures, with values, with norms. Lu ñu wara def moy nañ delu back to this internal process. Gambians know together. They express their views, their opinions. This draft constitution is the vision, aspirations of the Gambian people. When you have the Gambian people, you decide So let's go back to the same people. Let's go back to the stakeholders, the local stakeholders, the traditional chiefs, the religious leaders, and all those people there who can be part of the negotiation. Let's have a national convergence where we discuss these issues. We can amicably solve it. Okay. Good luck, General. None of them delve about this. Just them for the one. We can. It wouldn't be solved. Then you already them request. And in fact, I'm asking who is even footing the bill. These people that are all traveling to Nigeria. International donors, not the government. Not the government. I'm just asking a question. I'm just asking a question. And some international donors. Do you have any evidence that international donors don't foot the bill? Really, Omo. These are politicians. They can easily manipulate you. Okay? That is it. So let's just be careful about it. Okay. Esanjai, thank you very much. Thank you very much. Esanjai, lecturer, political science lecturer at the University of the Gambia. International relation. Now, did I pick about 2 to 3 calls? You have allow, of course, viewers every episode allow just 2 calls for guy muna duga participate because you get a lot of people you get call but munu ñu jël. Hello. Send me no to that and then go straight to the topic nga bala ñu. Hello. Ñu ngi la dégg no to that ak tamit la nga am pour wax ci suñ discussion bi. Well, man, Alaji, the mind call Italy. Well, you're straight to the point. What is your contribution? Mind call Italy, man, Alaji. Say, well, straight to the point now. What is your take? So, in current topic, Vinny. Man, mental okay. Kata Nigeria, ndema fengi jala menga na sta Nigeria. Because political leader bejele, wali nyanda nyo fama itela mu wali nyati. Itele nyanta mol fankila je wa ita Nigeria kata ndella sovereignty na loi da for Nigeria itel fan be jele okay gati fanan nena ñol yen disappoint ba ke nda am nena ñol la fan ko be ñabi bro hello dama repeatedly again I think Gambia we have a problem because when you look at CNN TVs you nekadi happen in Senegal you don't call ngay mention name in fact I'm not going to allow anybody we call pour mention name is my panelist they are not here can fail them ñun ñëpp ñu ngay sacrifice pour talk fi I'm not going to allow anybody we call the mention name you can just give out your points again that don't mention about Nene I don't know what exactly so I'm not going to allow that so ku ko def rek I'm going to cut you you don't have to make Nene allo sëñ bi noo tudd ak fooy koole man maa ngi koole Germany Bakary Jammeh laa tudd Bakary Jammeh la mooy sa take on the topic please strictly on the topic
lan mooy sa take as a Gambian. waaw ma take bi mooy ne gis nga Gambian suñ politicien yi grit na parce que ñun dañ war a convaincre waaw because ñun fu mu tudd nii wax ji yëpp soo gisee mu bari yëpp xam nga rek grit rek because fu mu nekk nii 15 years 10 years 5 years at least yow sa boppa sax xamuloo lu laa fekke ëllëg waaye man li ma foog mooy ne nañ bàyyi grit yàlla lim ñu may ñu content ko ak taam bu ñu jox taam buñ ko jox tamit su ko maintenir at least ñu mun a xam li ñoo def waaye yow yaa ngi xalaati leneen xam nga at least constitution baa ngi nii tamit mënuloo ko toppa noo ko war a toppee yaa ngi dugalaati si leneen so ñu ñoo ñaan daal nañ am constitution balaa élection bi daal ok Bakary thank you very much Bakary nañ dem ci beneen caller bi and then ñu allow guys I think it's important pour ñu am viewers yi allo sëñ bi la mooy sa teg asalaamaaleykum sëñ waaleykum salaam tur bi ak sa teg time bi bëriwut nga balal ñu waaw maa ngi tudda James maa ngi woote Angleterre thank you very much brother lan mooy sa take on this waaw man lu ma advice Gambians yi draft constitution bi du Barrow moo ko joxe dañu ñuul àdduna yëpp laaj Gambians yi seen consent ñi lañ bugg a di soppali ko si gars yi buñ ko soppalitee Barrow moo gaayam yi ñoo ko jël sànni ko ci aaxa bi tey man suma gis-gis mooy nañ def draft constitution boobu su fekkee bugga nañ ko ñu pass ko nañ jël draft constitution boobu waa suñ buggut loolu ñu dem ci 1997 draft constitution def government buy ñëw ñu def référendum ba pare ñaareel lu nga wax Gambien si de am sa $1 million taw nga mun a jiite réew ay political parties yu bari demoon nañ xaw ma barki demoon nañ Nigeria ay cuune lañ lu leen fa yóbbu rek mooy tukki bi waaye du Gambia moo leen ñor because ñoom ñëpp dañu fail su nekkutoon ne lu waaye Ousainou Darboe demutoon lu ko leneen lañ doon wax nañ wax ne gars yëpp d'accord lañ because ñu fa demoon ñëpp gannaaw Ousainou Darboe ñoom ñëpp dañ d'accord ne waa nañ leen bàyyi 52 taas bi dañu dem loolu du yoon political party dafa am responsibility bu moo def duñu seet seen personal interest because dañ bugg a liggéey Gambie ñi ñëpp a ko bokka jërëjëf seen liggéey rafet na. ok boss thank you very much sa participation bi is very very important and appreciate naa ko torop li lañ soxla koo xam ne sooy wax dafa war a nekk loo xam ne dafa straight forward pour dëkk bi not for a political party or di attaque keneen allo sëñ bi tur bi ak sa participation ci call straight. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam tur bi and then sa take. nko lofta man ni ka kawale folo do man. manque problème ti ito please and your take. Ibrahima Juara. Okay. No problem. Go ahead. Yo, Allah program on the better market. Abaraka Bake. Go ahead. Comme intellectual Gambia nyanta banko la jela ni nga banko je drone na banko beta nyaato bari man nyata individual o jela. Abaraka Bake. Yo ni ajibe Gambia na nyim politician le ibele mfel from Adamo Octo lawyer double ibele mtu ibeleinku tanyin drakono because me kul beka mo kilina blame wala Adam Baro bar kul flota damen na mol bu ko don jube yalo ko ka jube la Adam ta dula mun to la kinyata ko ko man na banko jube ni mol na banko jube le mol kana ati jube kana fofin nin jibe na banko la sini mu jibe jibe wala banko la nyato so an second ni alla mol fanan modul kataral ko ne ka kamfale okay wax naa ko man Saint Augustine laa jaaree so lu ma war a ko def anybody kuy call ngay mention I'm going to cut you off mu ngi woon in line lu mu doon wax was very important but then dina take calls it now Rafi Jab now nañ lu ñoo conclude with what is your take with this current crisis naka la ñoo mën a come up with a solution and then you take programme man the crisis is I prefer to have a new constitution bala ngay duggal ci election because I think
maa ngi remember ñun bu ñoo dem si polls yi to vote in 2016 sorry. This was one of the promises that they gave us. So man loolu bokkoon na si lu taxoon ma dem vote. So man ni ma gisee the current constitution. Yes, this draft am na certain aspects of it yoo xam ne ànduma si. Wante I accept the fact ne the draft it is not a perfect document. doo mun a am draft boo xam ne dina la satisfy everyone. So man on the whole dama ko wéy with the current one. And my opinion is I find the new draft to be better than the existing constitution. Because existing constitution bi yaa ngi daf ko amee bi nga xam ne it only favors the incumbent. So all these political parties yu nekk fii di wax nañ xam ne coming to 2021 elections most likely this current constitution Barrow la gën a favor than any one of us. So man moving forward let us try and pass this new constitution. Su dee nag dem nañ to the level boo xam ne mën nañ koo pass xëy na dem ñu doon go back to parliament ñu xool naa naka la ñu war a amee ne that clause wax simple majority ak tam ñu mën a dugal tam term limits man loolu suñ ko defee am 5 minutes then maybe beneen régime bi su ñëwee mun nañoo wante term limit bi ak 50+1 I believe these two are very important key pour ñu am ko balaa 2021 election. Okay, now Seth Mati sa gis-gis on this and then you move to Nene. Wow, so man, already we have started working on it. Suma Center for Research and Policy Development, the other time organizing a multi-stakeholder workshop. Center, what exactly do you do? So we are more like the same thing. We just research public opinion, but we also try to... What exactly? Well, I'm getting side or well, something. we're crpgm.org. So what we try to do is basically to bring stakeholders together. But ñun xale leen si dëkk is also important comme ñoom Dudu ak Elsa luñ ko waxee. Dëkk bi am na mag yu fi nekk yoo xam ne ñun dañu war a teg suñ boppa ñu waxtaan on a way forward. But am na questions yoo xam ne we are not thinking. Gis nga ñun luñ nekk di go through yëpp is a problem of transition. Transition mun ngaa demee nii wala nga des si dëkk bi. So ñun ñoo war a decide which way we want to go. One of the questions suñ nekk di raise moo nekk issue of term limits. And term limits anyway su fekkee ne issue bi moo nekk ne Barrow mu ne bëgguta like ñu ngi ko discriminate. There is no other way boo xam ne duñ mën a wéy ci constitution bi introduce term limit te discriminate kenn. Whether dañu war a amee 1997 constitution bi waxi affaire term limit bi dina ñëwaat bii du si bokk bii dina si bokk. So ñun at some point ribbon bi ku ko war a dog mooy political leaders yi. nañ toog ñu ne dog nañ ribbon bi nit yi jaala ñu dem. They are the only ones ñoo xam ne they can lead the process. They are the only one ñoom gis nga society bi leena la leaders nga am ak followers. And this country people usually tend to follow their leaders. And so leaders yi ñoo war a teg dara buñ fi ragal. su fekkee ne da ngaa lead yaa ngay lead ñu ngi la ko jox nañ la bàyyi nga liggéey sa liggéey ay yéen a wax yooyu noonu yëpp nañ ko fa génne. Otherwise wax bi instead of nga def sa liggéey yaa ngay focus on the wax. ñun dëkk bi dañu war a wàññi wax bi xam nañ ne xol yi nit yi mer nañ but at the end of the day Gambia lañ gis ak is about ñun suñ génération ñun ñoo nekk génération boo xam ne ñoo nekk di am family right now ba pare ñoo nekk ñoo xam ne ñoo nekk di responsible for our parents so ñun right now ñun suñ life moo gën a am metti let us be clear as a way forward ñu focus on that and then you move forward and for me personally I feel ne right now there is need for a debate pour ñu am a new constitution boobu moo nekk the first option that I'm pushing there and secondly there needs to su fekkee ne mënuñoo am loolu we need to amend and expand our laws to ensure ne dinañ mën a téye ñu bëri ñu amend 1997 constitution bi but for that to happen political leaders yi ñoo ko def ba pare man sas naa leen loolu. ok Nene Freda sa gis-gis. Well, suma gis-gis mooy we need a way forward and the way forward mooy ne definitely dialogue needs to happen and of course parties yi yëpp am na kuñ jiital kuñ jiital foog naa ne parti bu nekk ki nga jiital óolu nga ko gëm nga ko so su dee óolu nga ko gëm nga ko nañ leen dooleel ñu bàyyi leen ñu def négociation bi nii waaye nag ñi ko parti leaders yi also nañ xam ne négocier tuñ pour seen parti si parce que ñi nekk seen parti rek duñ Gambien suñ ne Gambien ñëpp la ndax bokk nañ sa parti ndax bokkuñ sa parti ñëpp Gambien lañ bokk so whatever li ñoo négocier dafaa doon loo xam ne dafaa doon benefit of everybody else waaye dem na ñëw na you understand egg na wàcc na there is an elephant in the room and the elephant in the room in my opinion is called Adama Barrow from Mankamakunda for naa ne moom because soo ko xoolee négociation bi nii yëpp why should Adama Barrow ñu ne party leaders because ñoom ñooy the decision makers waaye Adama Barrow has not attended none of these discussions and you are equally a party leader like
Dr. Ismaila Ceesay and Ousainou Darboe and Halifa Sallah. So su nekkee ne yow yaa initiate lii nii ñu ne nañ negotiate ñii ñu ngi mediate. I think ne yow you should also respect the other party leaders enough since yaa ko initiate te ñoom bàyyi nañ seen time accept nañ ko ñoom parce que ñoom ñëpp mënoon nañoo wax ne you know what I am not even going to discuss about it because everybody's belief or most of the people believe ne Adama Barrow moo ko kill. Or dañoo nekk president next. They not ñoo nekk president. They believe ne Adama moo kill the constitution. They will. Oh, Dr. Ceesay will be. That I will tell you. It's not a matter of likely. That I can tell you. That's free PR la. Dañ la war a charge for that. Just go ahead. Go ahead with your point. Okay. So léegi ñëpp mënoon nañoo wax ne duñ bokk ci negotiation bi ou bëgguñ mediation bi duñ participer. But they're willing and I commend them for accepting or willingly coming to participate in this mediation. So ñooñu noonu bëgg nañ dara ñooñu foog naa ne gis nañ Gambia. So yow mi elephant bi in the room foog naa ne war ngaa mun a ñëw nga toog a ñoom ngeen dama believe ne su ko defoon xëy na sax this Nigeria till wouldn't have held. Okay. fii rek lañ ko doon solver before Jonathan doon dem xëy na the first trip or the second trip. Okay loolu yëpp xewul Jonathan mu ngi ñëwaatin for God's sake Adama, come and sit with the political parties, all political parties, and you all discuss. Like Bachili will say, you may fight, you may cuss each other, you may throw blows, but you're all men. Bente Amangun Jigen, flag bearer. Take it up. You understand? Stick to it. Stand up like a man and face your colleagues. You guys talk it out and agree and hug it out and come out in public and tell people, we have agreed, this is the way forward. We've agreed for the sake of peace and for the sake of all of you, our followers, this is what we're going to go with. I mean, the constitution is progressive. Man, lima buga yep, neko si constitution bi. Ndax war na taxaw ne neko fa duma ko support. Understand nga? Why am na gom bi ne. Suma ko supporté right now. With time, understand nga? Xey na nima ko buggé dina amé nonu ak time bi ma ko bëgg na am so loolu yëpp lay enjoy everybody else ñu defee ko noonu pour ñu mun a naka lañ ko doon boo doot loolu am na suma benn faada ga besi dañooy ñaaka pefet all this fayeku wante bee mer bee yooyu noonu I leave you our viewers if revenge is so sweet why does it leave a bitter taste in our mouths okay now Dudu Jah sa gis-gis on this ñu conclude man li ma gis rek mooy they focus so much into the time. Do balamari because kii mu ngi nekk di call direct call mu ngi insist a lot. Allo sëñ bi wala madam no to that for a call and then sa take on this. Allo. Okay, Dudu continue. li ma bëgg a wax rek mooy dañ focus so much into the term limit loolu rek du problème si constitution soo waxee rek ne term limit that's a political problem there are a lot of Gambians out there lii leen naxar yi dañ ko génnee and joxe naa the example of religion faith doo ko mën a daaxa gis nañ fi this Muslim council di Christian council génne nañ fi précis wax li leen métti ak liñ ci acceptul soo ko waxee ne na jaala fele ifun su demee référendum du dem ñaar soo xoolee néegi député yi li fa nekk ci li ñoo waxtaan ak li ñoo bañ ñu bari génn nañ lu tax ñu bañ waxuñ about term limit so buñ ko reduce just to term limit mais bi naa la jox benn exemple time amul jëlal di case of the IGP moo tax ma ne CRC doo leen mën a minus soo waxee ne di IGP dafa war a independent loolu even di current incumbent arrangé wu ko even soo ko joxee term limit bu mu soxla sax waaye IGP dafa war a independent du nangu loolu li moo jur laa isil tey soo ma defee président man li ma gis mooy suma boppa defal IGP mu independent ñaari mbir mooy happen kan moo de happen IGP président léegi su ma jëlee suma mbokka teg fa dafa independent mun naa nekk suma raka mun naa nekk suma mag doo fa gis independence on the other side the president moo nekk di head of the army the commander in chief soo bàyyee police ñu independent mu use the military what is going to happen the military is more powerful than the police moo tax ma ne li ñoo draft dañ ko war a xoolaat soo ko buggee wax term limit am na yeneen yu nekk si biir is worse than the term limit te mu ngi si constitution do you want to say ne dañ am pour maintain the 1997 and then amend few things I'm not talking about the new one waxuma about maintain fu ma pine point mooy the position papers man lu ma fi lu bari dañ ko overlook and the lower class ñoo am the majority it's not about pleasing the elite am na lu bari lu fa nekka CRC seen boppa ñoom ñu ngi draft dara jox seen boppa doole toog fa si toog bi nga xam ne they will enjoy a lot of benefits pour man yooyu yëpp warutoon a am suñ ne lii pour dëkk bi la nañ ko def for everybody
not all but ñu bari gis ci seen boppa all these are complaints yoo xam ne ñu bari lu tax ñu they are rejecting the draft. It's not only about the term limit. So let's not reduce it to the term limit. But let's go back to the drawing board and involve everybody. All this negotiation, example, yangi by civil society, they can play a role. Why are they left out? So better the problem, we're not finding the solution. Manglawa about the religious leaders, Luta Dolen Chiboka, they have influence on the people. Of course. Nyonyu suñ gene wax nit ñi bañ len ci ebo parliament nangu, they will not get what they want. So buñ undermine yoy. Of course, I agree. Okay, Daba Malik, then conclude with yow la nga am sa gis-gis and then dina pick maybe just 2 calls and then you them because fu nekk ni jël nañ time bi. Yeah, Ansu first man li wala ñaan mooy ci démocratie lañ nga ñi call mën nañu am different views about Daba Malik Daba haral Daba gis nga Daba bay ma ñëw Daba haral li suma liggéey la Daba this is my job man I've been doing this Daba haral rek haral Daba man maa nekk di host man télé bi programme bi ñu bëri ñu ko seetaan duma fi nekk di allow nit muy ñëw di point names Rafi nii Nene nii Set Mati nii Sabali nii non xaaral ma ñëw non bay ma ñëw yow sa boppa sax Daba duma allow sa yow nit mu attaque la déglu ma rek because nobody fake kenn si yéen understand nga nit dafa call show bi the reason why we're doing this is because of there are a lot of problems yoo xam ne dañ ko war a solve nekkul fi pour ay political party ak yéeg yi man benn political party fayu ma nekkul fi pour any political party I'm just doing this for a country ne Daba sa conclusion on this topic please ngir yàlla yeah sa conclusion on this non man déedéet man ay code ñëpp laa dee code dama dee code ñëpp non just go ahead Daba yow full time panelist nga suma friend nga man relationship bu ma am ak yow am nga ko gars yi continue just ñëwal sa point Daba waaw Daba bul ñëw foofu please Daba ñëwal sa point bi waaw ok go ahead ok amu benn problème su la neexee ok man lu ma nekk di wax mooy gis-gis bi I'm not gonna allow anybody because this was the reason why du ma doon allow pour ñu allow nit ñi ñu call ci programme bi because of the way it is done understand bu ñu nekkee GRTS dañ doon allow nit ñi di call and then dañ dee call ñu contribute duñu attaque kenn now these people ñu ngee volunteer ma nekk ma di fay kenn si gars yi du ma allow nit muy ñëw fii nga ni point kii lii la I told you people ne kenn ñëwut fii woon fekk mu ngi jógee UDP wala CA Sabali sax was not part of UDP bu ma doon def gis-gis bi so gis-gis la before UDP so du ma allow kenn muy ñëw fi di point name loolu we gonna make it very clear or ma stop affaire yi calls yi and we see what next because we all volunteering kenn nekku duñu fay fii nii ba beneen yoon ñu am beneen gis-gis ci beneen topic thank you very much maa la seen xarit Ansu Jack bye. asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional as it can last for 2 weeks. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon. Loolu pexe la. parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence the baro def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu gambenol kotenge si la pati dina kotenge no yalo say you are putting me in a funny position. Come the ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala